So guys, good morning guys. Welcome back again sa ating channel guys na Sweet Dress Vlog guys. Update na sa NPM resulta guys no. Escalera 756. Din natin pang order na combination karon guys sa April 13, 2024. Palihog sa kog i-like ug i-share atong video guys no. Din paki-follow sa hindi pa nagka-follow din paki-subscribe sa ating YouTube channel guys na Sweet Dress Vlog. Natay base last to guys no. Sa mahilig mo glass to din base combination nato ang all draw dito mo kuha sa 756 guys na resulta sa 9pm guys no para pang all draw nato na combination target rumble guys. So last to dire guys no natay upat ka combination guys pang all draw na ni guys target rumble natay last to na 38 guys target rumble din 45 target rumble na last to guys no. Then 74 target rumble guys. Then 79 target rumble gapon guys no. Muna itong last to guys no 38, 45, 74, 79. Then itong combination sa 38 guys meron tayong 638 target rumble gapon guys no. Then sa 45 may combination tayo ng double guys no 545 target rumble guys. Then sa combination na 74 meron tayong double na 474 target rumble. The last combination 79 last na 79 guys meron tayong 479 target rumble. Muna itong combination guys na sa pang order na combination 3D STL guys. Pwede na tayo sa STL guys unyang alas 3 kuha na STL resulta of 3D. Okay, like guys no kung video then follow share subscribe guys no sa akong YouTube channel guys. Good luck guys.